হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা পাস্ট টেন্স বা অতীতকাল সম্পর্কে আলোচনা করব। উই ডিভাইডেড দ্য পাস্ট টেন্স ইন্টু 4 পার্টস। আমরা সাধারণত পাস্ট টেন্সকে 4টে ভাগে ভাগ করে থাকি। ফার্স্ট ওয়ান, পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বা সাধারণ অতীতকাল। সেকেন্ড ওয়ান, পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা ঘটমান অতীতকাল। থার্ড ওয়ান, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বা পুরাঘটিত অতীতকাল। লাস্ট ওয়ান, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা পুরাঘটিত ঘটমান অতীতকাল। পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বা সাধারণ অতীতকাল। চেনার নিয়ম: কোনো একটি কাজ অতীতে হয়ে গিয়েছে বোঝাতে কিংবা বাংলা বাক্যের ক্রিয়াপদের শেষে ল, লে, লাম ইত্যাদি যুক্ত থাকলে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স হয়। চলো বন্ধুরা, এবার আমরা স্ট্রাকচারগুলো দেখে নেব। স্ট্রাকচার অফ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স: সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ সেন্টেন্স: সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট প্লাস ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স: ডিড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক। বন্ধুরা, আশা করছি এই স্ট্রাকচারগুলি তোমরা মুখস্থ করলে খুব সহজেই পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ট্রান্সলেশনগুলি করে ফেলতে পারবে। চলো এবার আমরা কিছু এক্সাম্পল বা উদাহরণ দেখে নিই। আমরা ফুটবল খেলছিলাম। উই প্লেড ফুটবল। উই প্লেড ফুটবল। মেয়েগুলো একটি গান গেয়েছিল। দ্য গার্লস স্যাং এ সং। দ্য গার্লস স্যাং এ সং। সে টেবিলটি ঠেলেছিল। হি পুশড দ্য টেবিল। হি পুশড দ্য টেবিল। ইডেনে সচিন তেন্ডুলকর ক্রিকেট খেলেছিল। সচিন তেন্ডুলকর প্লেড ক্রিকেট অ্যাট দ্য ইডেন গার্ডেন্স। সচিন তেন্ডুলকর প্লেড ক্রিকেট অ্যাট দ্য ইডেন গার্ডেন্স। করিম একটা সাপ দেখেছিল। করিম স এ স্নেক। করিম স এ স্নেক। গ্রামবাসীরা একটি মূর্তি স্থাপন করল। দ্য ভিলেজার সেট আপ এ স্ট্যাচু। দ্য ভিলেজার সেট আপ এ স্ট্যাচু। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। কলম্বাস ডিসকভার্ড আমেরিকা। কলম্বাস ডিসকভার্ড আমেরিকা। সে অনেক মাছ ধরেছিল। হি কট এ লট অফ ফিশ। হি কট এ লট অফ ফিশ। সে আমাকে একটি পত্র লিখল। হি রোট মি এ লেটার। হি রোট মি এ লেটার। সে খেলাটি দেখেনি। হি ডিড নট সি দ্য ম্যাচ। হি ডিড নট সি দ্য ম্যাচ। আমরা বেশিক্ষণ ঘুমোইনি। উই ডিড নট স্লিপ লং। উই ডিড নট স্লিপ লং। তুমি আমায় সাহায্য করনি। ইউ ডিড নট হেল্প মি। ইউ ডিড নট হেল্প মি। তোমরা কি খেলা দেখেছিলে? ডিড ইউ ওয়াচ দ্য ম্যাচ? ডিড ইউ ওয়াচ দ্য ম্যাচ? আমি কি তোমাকে বকেছিলাম?
ডিড আই স্কল্ড ইউ? ডিড আই স্কল্ড ইউ? তারা কি ভালো অভিনয় করেছিল? ডিড দে অ্যাক্ট ওয়েল? ডিড দে অ্যাক্ট ওয়েল? পুলিশ চোরটিকে গ্রেপ্তার করেছিল। দ্য পুলিশ অ্যারেস্টেড দ্য থিপ। দ্য পুলিশ অ্যারেস্টেড দ্য থিপ। ছেলেটি বেঞ্চের উপর দাঁড়ালো। দ্য বয় স্টুড আপ অন দ্য বেঞ্চ। দ্য বয় স্টুড আপ অন দ্য বেঞ্চ। গত রবিবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আই মেট হার লাস্ট সানডে। আই মেট হার লাস্ট সানডে। সে একজোড়া নতুন জুতো কিনেছিল। হি বট এ নিউ পেয়ার অফ শুজ। হি বট এ নিউ পেয়ার অফ শুজ। কাজল সাপটি দেখেনি। কাজল ডিড নট সি দ্য স্নেক। কাজল ডিড নট সি দ্য স্নেক। সে ভালো করে পড়াশোনা করেনি। হি ডিড নট স্টাডি ওয়েল। হি ডিড নট স্টাডি ওয়েল। রোহিত কি রোজ বিকেলে হাঁটতো? ডিড রোহিত ওয়াক এভরি আফটারনুন? ডিড রোহিত ওয়াক এভরি আফটারনুন? কাল রাতে কি ঠান্ডা বাতাস বইছিল? ডিড এ কোল্ড উইন্ড ব্লো লাস্ট নাইট? ডিড এ কোল্ড উইন্ড ব্লো লাস্ট নাইট? রামু কি তোমার হাত ঘড়িটি চুরি করেছিল? ডিড রামু স্টিল ইয়োর রিস্ট ওয়াচ? ডিড রামু স্টিল ইয়োর রিস্ট ওয়াচ? সমর বাবু কি আমাদের ইংরেজি শিখিয়েছিলেন? ডিড সমর বাবু টিচ আস ইংলিশ? ডিড সমর বাবু টিচ আস ইংলিশ? তুমি কি আমার টেলিফোন নম্বর ভুলে গিয়েছিলে? ডিড ইউ ফরগেট মাই টেলিফোন নাম্বার? ডিড ইউ ফরগেট মাই টেলিফোন নাম্বার? আমি সতীশের কাছে খবরটি শুনলাম। আই হেয়ার্ড দ্য নিউজ ফ্রম সতীশ। আই হেয়ার্ড দ্য নিউজ ফ্রম সতীশ। মহারানা প্রতাপ বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন। মহারানা প্রতাপ ফট লাইক এ হিরো। মহারানা প্রতাপ ফট লাইক এ হিরো। তারা সতর্কভাবে কাজটি করেনি। দে ডিড নট ডু দ্য ওয়ার্ক কেয়ারফুলি। দে ডিড নট ডু দ্য ওয়ার্ক কেয়ারফুলি। দুষ্ট বালকগুলি স্কুলে গেল না। দ্য নটি বয়েজ ডিড নট গো টু স্কুল। দ্য নটি বয়েজ ডিড নট গো টু স্কুল। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা বিষয়টি বুঝল না। The students of class 7 did not understand the topic. The student of class 7 did not understand the topic. তারা চুরির বিষয়টি পুলিশকে জানায়নি। They did not inform the police of the theft.
They did not inform the police of the theft. নেক্সট আমরা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা ঘটমান অতীতকাল সম্পর্কে আলোচনা করব। পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চেনার নিয়ম: কোনো কাজ অতীতকালে শুরু হয়ে অতীতকালে চলছিল বোঝাতে, বা বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদ করছিলাম, যাচ্ছিলাম, খাচ্ছিলাম, খেলছিলাম বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। স্ট্রাকচার অফ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স: সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। নেগেটিভ সেন্টেন্স: সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ অর ওয়ার প্লাস নট প্লাস ভি1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স: ওয়াজ অর ওয়ার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোয়েশ্চেন মার্ক। বন্ধুরা, এই স্ট্রাকচারগুলি তোমরা মুখস্থ করলে খুব সহজেই পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ট্রান্সলেশনগুলি করে ফেলতে পারবে। চলো এবার আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই। জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। ইট ওয়াজ রেইনিং হার্ড। ইট ওয়াজ রেইনিং হার্ড। অন্ধকার হয়ে আসছিল। ইট ওয়াজ গেটিং ডার্ক। ইট ওয়াজ গেটিং ডার্ক। আমার পিতা আমার ইংরেজি রচনার প্রশংসা করেছিলেন। মাই ফাদার ওয়াজ প্রেজিং মাই ইংলিশ কম্পোজিশন। মাই ফাদার ওয়াজ প্রেজিং মাই ইংলিশ কম্পোজিশন। আমি যখন পড়ছিলাম আলো নিভে গেল। দ্য লাইট ওয়েন্ট আউট হোয়াইল আই ওয়াজ রিডিং। দ্য লাইট ওয়েন্ট আউট হোয়াইল আই ওয়াজ রিডিং। শিশুরা খেলছিল। দ্য চিলড্রেন ওয়ার প্লেয়িং। দ্য চিলড্রেন ওয়ার প্লেয়িং। ছেলেরা ক্লাসে গোলমাল করছিল। দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার মেকিং নয়েজ ইন দ্য ক্লাসরুম। দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার মেকিং নয়েজ ইন দ্য ক্লাসরুম। কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করছিল না। দ্য ডগ ওয়াজ নট বার্কিং। দ্য ডগ ওয়াজ নট বার্কিং। সে তোমায় ডাকছিল না। হি ওয়াজ নট কলিং ইউ। হি ওয়াজ নট কলিং ইউ। লোকেরা কি চিৎকার করছিল? ওয়ার দ্য পিপল শাউটিং? ওয়ার দ্য পিপল শাউটিং? ঘড়িটি কি ঠিক সময় দিচ্ছিল? ওয়াজ দ্য ওয়াচ কিপিং কারেক্ট টাইম? ওয়াজ দ্য ওয়াচ কিপিং কারেক্ট টাইম? রমা ও শ্যামা কি অঙ্ক কষছিল? ওয়ার রমা অ্যান্ড শ্যামা ডুইং সামস? ওয়ার রমা অ্যান্ড শ্যামা ডুইং সামস? তারা কি পরস্পর ঝগড়া করছিল? ওয়ার দে কোয়ারেলিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার? ওয়ার দে কোয়ারেলিং উইথ ওয়ান অ্যানাদার? কৃষকেরা মাঠে ধান কাটছিল। দ্য ফার্মার্স ওয়ার রিপিং প্যাডি ইন দ্য ফিল্ড। দ্য ফার্মার্স ওয়ার রিপিং প্যাডি ইন দ্য ফিল্ড। শিশুটি তার মায়ের জন্য কাঁদছিল। দ্য বেবি ওয়াজ ক্রাইং ফর হিজ মাদার। দ্য বেবি ওয়াজ ক্রাইং ফর হিজ মাদার। রোহিত ও তুমি দাবা খেলছিলে। রোহিত অ্যান্ড ইউ ওয়ার প্লেয়িং চেস।
Rohit and you were playing chess. গোয়ালা দুধ দোয়াচ্ছিল। The milkman was milking the cow. The milkman was milking the cow. নেক্সট আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স বা পুরাঘটিত অতীতকাল সম্পর্কে আলোচনা করব। পাস্ট পারফেক্ট টেন্স চেনার নিয়ম। এখানে অতীতে দুটি ঘটনা উল্লেখ থাকে। যে ঘটনাটি আগে ঘটেছে তাকে বোঝাবার জন্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং যেটি পরে ঘটেছিল তার জন্য পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স ব্যবহার করা হয়। নেক্সট স্ট্রাকচার। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস পাস্ট পার্টিসিপেল। নেগেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস নট প্লাস পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস বাকি অংশ। স্ট্রাকচার অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস পাস্ট পার্টিসিপেল প্লাস বাকি অংশ। বন্ধুরা, আশা করছি এই স্ট্রাকচারগুলি তোমরা মুখস্থ করলে খুব সহজেই পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ট্রান্সলেশনগুলি করে ফেলতে পারবে। চলো এবার আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নিই। সূর্য ওঠার পর আমি বিছানা থেকে উঠেছিলাম। I rose from my bed after the sun had risen. I rose from my bed after the sun had risen. আমি লেখার আগে তুমি লিখেছিলে। You had written before I wrote. You had written before I wrote. ডাক্তার আসিবার আগে রোগীটি মারা গিয়েছিল। The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই ছাত্ররা স্কুলে ঢুকে গেছিল। Students had entered the school before the examination started. Student had entered the school before the examination started. আমি বাড়ি যাওয়ার আগে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। I had met my brother before I went home. I had met my brother before I went home. আমরা স্টেশনে পৌঁছাবার আগে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। The train had left before we reached the station. The train had left before we reached the station. রোগীটি মারা যাওয়ার পর ডাক্তার এসেছিলেন। The doctor came after the patient had died. The doctor came after the patient had died. আমি জানতাম না যে তিনি তার চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। I did not know that he had resigned his post. I did not know that he had resigned his post. যখন বৃষ্টি নামলো তখন আমি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। I had reached home when the rain came on. I had reached home when the rain came on. চাকরির সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ ভোগ করার পর তার মৃত্যু হয়। He died after he had fully enjoyed benefits of office. He died after he had fully enjoyed benefits of office. নেক্সট আমরা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা পুরাঘটিত ঘটমান অতীত সম্পর্কে আলোচনা করব। পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স চেনার নিয়ম। যখন কোনো কাজ অতীতে করা হচ্ছিল বা অন্য কোনো কাজ ঘটার আগে তা ঘটেছিল বোঝাতে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। স্ট্রাকচার। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন প্লাস V1 প্লাস ING প্লাস অবজেক্ট।
নেগেটিভ সেন্টেন্স, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস নট প্লাস বিন প্লাস বিয়ন প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। স্ট্রাকচার অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, হ্যাড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস বিন প্লাস ভি1 প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস কোশ্চেন মার্ক। বন্ধুরা, আশা করছি স্ট্রাকচারগুলি তোমরা মুখস্থ করলে অতি সহজেই পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ট্রান্সলেশনগুলি করে ফেলতে পারবে। চলো এবার আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নিই। তোমরা আসবার আগে আমরা ফুটবল খেলছিলাম। We had been playing football before you came. We had been playing football before you came. সেই সময় তিনি একটি উপন্যাস লিখছিলেন। He had been writing a novel at that time. He had been writing a novel at that time. বৃষ্টি আসিবার আগে তারা মাছ ধরছিল। They had been fishing before the rain came. They had been fishing before the rain came. সে সারাদিন পড়াশোনা করছিল। He had been studying the whole night. He had been studying the whole night. অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চলছিল। The war had been going on for a long time. The war had been going on for a long time. সাধন আনন্দে 5 মিনিট ধরে চিৎকার করছিল। সাধন had been shouting in joy for 5 minutes. সাধন had been shouting in joy for 5 minutes. তিনি 2 বছর ধরে লোক ঠকাচ্ছিলেন। He had been cheating people for 2 years. He had been cheating people for 2 years. আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন মা ঘুমোচ্ছিলেন। My mother had been sleeping when I returned home. My mother had been sleeping when I returned home. তোমরা আসার আগে আমরা ফুটবল খেলছিলাম না। We had not been playing football before you came. We had not been playing football before you came. আমরা আসার আগে কি তোমরা খেলছিলে? Had you been playing before we came? Had you been playing before we came? বৃষ্টি আসার আগে কি তারা খেলছিল? Had they been playing before the rain came? Had they been playing before the rain came? তুমি কি সারা রাত পড়াশোনা করছিলে? Had you been studying throughout the night? Had you been studying throughout the night? তিনি কি গত 1 মাস ধরে জ্বরে ভুগছিলেন? Had he been suffering from fever for the last 1 month? Had he been suffering from fever for the last 1 month? আপনি কি 2 বছর ধরে লোক ঠকাচ্ছিলেন? Had you been cheating people for 2 years? Had you been cheating people for 2 years? ভারতে আসার আগে কি তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলেন? Had he been traveling in Europe before coming to India? Had he been traveling in Europe before coming to India? বান্টি যখন বাড়ি ফিরল তখন কি তার বাবা ঘুমোচ্ছিলেন?
হ্যাড হিজ ফাদার বিন স্লিপিং হোয়েন বান্টি রিটার্ন হোম? হ্যাড হিজ ফাদার বিন স্লিপিং হোয়েন বান্টি রিটার্ন হোম? বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। Yeah.